Deep into the mountains of the municipality of Talaingod is an Atamanobo tribal community of Sitio Paiton in Barangay Dagohoy. The village is almost 5 kilometers away from the poblacion, past rugged terrain and across a river. Very high in altitude, Sitio Paiton lies 207 feet above sea level. The remote village has received renewed interest from the provincial government early in 2008. Not only is the community very far from the seat of the municipal government and its basic social services, the village is also the site of a critical watershed known as Lake Paiton. There are about 30 to 40 households sparsely built around the lake. Average family size is 6. Each household raises domestic animals like pigs and horses. Kaning danaw sa unang panahon na ay kanang manyalak nga kuan manyalak nga daging daan sikan kabuo daan na siya nga diha na kini sa una murag pay kuan mahadlok pamilya kay kun bagong sa diha daghang pa mga kahoy diha kita antod nga karon na namin diri murag di namin mahadlok di pa kaliguan naman ang danaw. Mao na ang kalsada mo na sa kuan laging road man na siya. So dati wala gyud sa unta. Oh, so pag butang sa kuan kining kalsadaha kanang laging road, mao na ni na-trap na siya. So actually, Paiton Lake is a man-made lake. Dati mura sa sapa. Gamay lang siya. Dagay dito. Gamay lang siya. Oh, gamay ra na Dagan siya. siguro siya dito kay murag blow man dito. Oo. Pero tungod ana, na-trap siya. Ano yan ta karon din sa water level sa Lake Paiton. Kaganiha dito ta sa taas, so ning baba ta dinhi karon. Matod sa engineering based on their study, ang Lake Paiton is 2.3 hectares including na ang mountain range ug mga forest nga nagapalibot niini. And it is 20 meters deep. Kung makita ninyo, dunay ancient tree nga nagbarog. Accordingly, mo na siya ang center sa deepness sa lake. Ingon sa atong taga Penro, doon na nag-attempt nga mo salom niini pero wala kagwanta tungod kay bugnaw na ang tubig. Meaning, lawom ang maong lake. In the olden days, the perimeter of the lake was heavily logged. Trees like mahogany, dawaan, tugas, and nara used to be the forest canopy which sheltered wild animals like deer, monkeys, black-feathered red-eyed tusing, and wild ducks. Sa kini sa mga daan nga mga kahoy dinhi nga nagtindog, no? Tungod lagi kay kini gilaging man sa una, mo nang develop ang road. Kini ang mga dagkong kahoy nga nangabilin. Kita pa nato dito ang isa. When logging activities became a highly regulated business, the operators left the area, which allowed a new generation of trees to flourish. But it did not recover the vanishing biodiversity. Nawala yung mga ano pa tungod sa lagi. Tungod sa lagi, lagi sa hantod sa Alcantara, hantod sa Adito. Anong hinungdan guba nila ang buwan? Guba ko na sa guba nila. So asa na lang nato ni makita karon ng mga hayop pa? Layo na kaya. Native to the lake is a species of freshwater fish that is slightly bitter in taste. They called it paitan, hence the name Sitio Paiton. Sa mga isda nga naliha? Tilapia, karpa, kanang kasili, paitan, halwan, o kanang Taiwan seal, kanang gitawag lang. For the indigenous people, land is not just a piece of an asset. According to Stephen Hagen, it encompasses the concept of homeland, culture, religion, spiritual sites, ancestors, the natural environment, and other sources like water, forests, below-ground minerals, and others.
For this Atamanobo community, the lake is important for a number of reasons. It is where they hold ritual of thanksgiving for bountiful harvest known as Pitawuon tu Kaminunaan. Ako, kay tigulan man ko, pagtuon ako, nga inag. Mo na kinahanglan ng buka. Oo, kinahanglan na managin ko. Kaya hindi ko gusto na makasarap sa kultura kanang manubad, Unsa na sir? kanang mag-ampo. Okay. So diha mo nag-ampo. Ang tubig na amang din nagpuyo. Ato ang mananghidda. Mananghidda sa kuan na nagpuyo diha sa tubig. Without the lake, the pattern of social life would have been different for the community. In the preference ranking, women were found to be the frequent users of the lake. Children also regularly bathe and play, while their mothers wash clothes. Sa sisigi ni muglaba diri, unsay pinakadaghan nga nagdungan muglaba? Mapoy pila ka buka diri mga. Kanang kinadaghanan na gyud sa imong na-experience imong nasinati sa una. Mura mo nagfiesta diri sa kadaghan. Naiupat didto diri pila ka buok. Kay ako ra gyud man laba diri kay di ko makalaba dito sa data ang kuan. Kay kanihadlok ko kay lalo man gid kay. Dito dapita pila. Husbands also go to the lake to wash after a day's work in their farms. Being far from the bounties of the sea, the people of Sitio Paiton also view the lake as their source of aquatic resources, which are essential for sufficient protein intake. This prompted the people to exert more and more pressure on the lake. With unsustainable fish culture and consumption, the high demand for it has rapidly diminished the fish population to an unreliable degree. Mabutangan og kuan kanang fish meat. Oo, para kay makuhaan sa mga sudan o butang nako mag-harvest na. Ay diya ang among kuan ba kanang panudanan. Ang nabuhi. So matag adlaw. Diri sa kuan sa Lake Paiton daghan ng mga interventions nga gihatag sa ato diri sa provincial government na appeal magud ni sila sa minimum basic needs nga intervention din gihatagan ni nato sila og more or less mga 450,000 for the development of net cages diha sa Lake Paiton. Ang nahitabo diha is almost ma-harvest na ang tilapia nato sa cages. Only to find out na dili na atiman pag-ayo sa mga kuan nato kaigsunan diha. In fact, one time naay nahitabo nga matud pa na fish kill, but sad to note na pag-abot namo dinhi nakita namo nga gibinuangan o gibutangan og kanang lagtang o kanang vines nga poisonous nga di makapatay kanang tilapia. So nanghimo mi og laing mga lakang no aron to nga at least kanang mga tao nato diri na ay source sa protein no pinaagi sa isda. So ang gibuhat namo giwala namo tong cages kung dili amo na lang gisidingan no gisidingan na lang namo og tilapia og carp ang the whole Lake Paiton aron to nga pag madaggo mo na ilahang kwaon para sa ilahang panudan. Concerned about the welfare of the surrounding and downstream communities, the provincial government is planning to develop the lake. On April 2008, Governor Rodolfo P. Del Rosario signed Executive Order No. 2, creating a technical working committee to facilitate the development and creation of the Lake Paiton Tribal Community Ecotourism Park Development Project. In the said document, development is identified in terms of lake protection, revenue for the LGUs, and income-generating opportunities for the tribal inhabitants. Ang technical working group would study on reforestation.
and to restore it to how it was many years ago. No? But because the lake is an important resource of the area, it should also be stuffed with fish or fish resources of economic value. Immediately after its creation, a technical working committee met on April 30, 2008 and discussed the development potential of the lake. It was agreed that a relocation of at least 60 households to an area higher than the present community site is necessary as the first step in protecting the lake. In observance to UN Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples Article 10, a joint team from PENRO and PSWD was dispatched on May 8, 2008 to consult the people about the plan and its general details like lot assignment, house design, materials, and labor. After the presentation of that executive order as the governor's way of responding to them, they are very much willing to be relocated to the prescribed area, and then they are very much willing to also adopt whatever is the intervention of the governor as far as farming system is concerned. Mao nang among gipaabot si gobernador o usa nay Aksyon niya. aksyon niya. Pero kamong tanan uyon gid mo. Uyon gani gani ang uban nga balay gigoba na. Guba na ang uban o. Duwa tulo na ka balay gigoba kay Problema namo karon kay giguba na ang uban niya wala na para lang gid nga mabalhin na sila kay para dili maugawan ang lake. Days are passing, and a few homeless people are waiting, hoping. Indeed, it was a promising plan for the community people. Lake protection comes at a price equal to a new house. But as to how would it change their utilization pattern, or how would it reduce the pressure they exert on the lake, is not yet clear to them. All the same for the proponents of the plan, the huge capital outlay needed remains a big question even until today. Notwithstanding these very areas, the people who fervently hope convey their gratitude in advance. Diri sa amo. So gusto nako gyud nga malantaw sa tanan sa probinsya kaning among gipuyuan. So masuroy sa katawan na ingon di ay ang pag-himo sa gobyerno aron makasakamtan po sila sa magtanaw diri sa paitong. Salamat.